Hello everyone, welcome back to SBI CCE. Good afternoon everyone. Let's get started with today's quick practice session, starting with the sentence rearrangement. We have five options followed by, and this is PQRS model, would be easier. Okay, so I want everybody to answer this. You can use both the grammar or the contextual logics. I suggest you to go with the context because grammar will help us only to a certain extent, but context will help us in the long run, right? So let us go for the first question. Start the answer. Your timer is started already. Right. Let's look at this. Trees are cleared from a site and a new continuation is needed for that. A new continuation is needed. P cannot be used at the end. You can eliminate the first option. You can also eliminate the second option because A is article, new is noun, new is adjective, and in continuation we need another adjective and noun combination, right? So P cannot be at the ending. We can also eliminate the fourth option. Just very simple logic. Come to S. What is at the in the S? Trees in which all combination. In all, again we need continuation for this S. So S cannot be used at the ending. So answer can be remained only with the third one. That is a shortcut. Okay. Let us now try to finalize that. Clear cutting is a method of harvesting and regenerating trees in which all trees are cleared from a site and a new even age stand of timber is grown. Absolutely correct answer. Answer can be used with 3. Have you all got the correct answer? Very good. Next, let's go for 69. Start your answers. Right, we can learn multiple things from this section, from this question actually. Let us check with this. Okay. Look at this combination, which the development and distribution. See, the point is we can use the double H words in the beginning of the sentences, no problem, but they should be interrogative words. Which book do you want? Which question are you about to answer? Which doubt do you have? Which is your pen? Which is your option? Which is your brother? In the combination of question we can use. But here what do you have? This is not a question, this is just interrogative starter, but it is not exactly even interrogative word, that is a relative pronoun which is connecting to the previous sentence. That means we can clearly say P cannot be the beginner. If P cannot be the beginner, we can eliminate the third option. Next, coming to Q, a traditional economy is possible, is a system in preposition, combination, continuation is needed. In is followed by noun or ing. So can you tell me it is a system in, what is the combination? In which, yes or no? In traditions not possible, in of goods not possible. That means what is the pair we can use here? Q can be used with the P. See, here we have QP, here also we have QP, here we have QR, we can eliminate, here we have QR, we can eliminate. Now your answer starts with this or this. Now what is in the second option starter? Second option beginning lo emundi? It is starting with the word of. Now I am asking a question. Yes, I appreciate your answer. Learn something which is apart from your knowledge. Okay. So this sentence is starting with of goods and services are determined by customs. Forget about all this part. Just focus on this word. What is the word of? Can anyone tell me if we can start any sentence in English starting the word of, the preposition? I am waiting for your answers. Please tell me, can we start a sentence in English
starting the preposition of. If yes, how do we start? If no, why can't we start? Anybody? No, no. Any more answers? ఇంకెవరైనా ఆన్సర్ ఇస్తారా? నో నో నో. నేను ఈ సెంటెన్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్. ఆఫ్ని సెంటెన్సెస్ బిగినింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? ఈ సెంటెన్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. కెన్ వి స్టార్ట్ ఎనీ సెంటెన్స్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్? Only 4 answers so far. Laharika even retracted the message. Let us see. Remaining people. No. Look at the sentence carefully. Remember the combination very carefully. If you are preparing for PO, if you are able to make the sentences in this way properly, you will reduce the length of the sentences because you have the limitation of the words there. At the same time, you will maintain proper content which you want to convey. Okay, so instead of saying there are so many questions in this section and I have doubt in only one question, you can say of all the questions I have doubt only in one question. Okay, are you getting the point here? The word of can be used in the beginning, but it is used as the beginner of a starter. Point number 1. Point number 2, when we start any sentence as the beginner with the of, it should be followed by one noun. The noun should be only in the plural noun. Remember, it can be starter of a phrase, point number 1, and second point, in that phrase after the word of we should have a noun or noun phrase which should carry the plural noun. This point will help you in terms of starters, in terms of contextual understanding, and also in terms of your essay rating. Okay, are you getting the point here? Yeah, so we can use in such a way, but if you look at this combination, what do we have here? Of goods and services are, it cannot be a clause again. Goods and services are, that is a clause combination. This can become subject and this can be verb form. So there should not be a clause, there should be a phrase with the starter of. In such cases we can use. But here S is not possible, so remaining answer is only 1. Remember this point, which is very very important point. Okay, the point is the word of can be used in the beginners of the sentences which can begin the phrase. Second point, the word of should be followed by plural noun combination if at all we have to use that as a phrase starter of the beginning of the sentence. In such case, one phrase and one clause together makes a simple sentence. This point will be useful for you even in the sentence rearrangement. Make sure that you make note of this point. Okay, so that goes with the first option. Everybody is correct. Very good. Let's go for the 70th. Start your answers. Right. Look at this. Seasonally across vast areas following. It doesn't make any sense in the beginning P. P cannot be the beginner. Look at this. Following the should be at least followed by noun form. There should be at least a noun.
So P cannot be at the ending. So we can eliminate second option and also fourth option. Now our answer goes with 3 or 5. Let us check with 3. Many traditional economies exist as nomadic hunter-gatherer societies that migrate what? Migrate seasonally across vast areas following the herd animals. They depend for survival. Absolutely, our answer can be 3. Have you all got 3? Very good. Yeah, that's a good one. Next, let's go for the 71st. Start your answers. Yes. Let's check this out. The forces of supply and demand. This can be both beginner and also ending, both subject and object, no problem. P. Next one, is. Can we start the word with a sentence with is? There is possibility, but only in questions. This is not a question. Okay. So Q cannot be the beginner. You can eliminate the fourth option, Q. Okay. What is? Is a singular combination, right? So supply and forces of supply and demand is not possible. What is another possibility we have here? We can go with influences. No, that is a full stop. No governmental influences. No. What is the next one? A free market economy is. This is one possibility. We can go with SQ. Okay, that is one possibility. Let us look at this one here. Okay, starting with R and ending with S. With no governmental influence, it can also be phrase starter. No problem. R can be the phrase starter. Now, can you tell me which can be your answer now? Where is SQ? If you find out that answer, you will get that. SR is out, SQ is here. Okay. The answer is very easy. I know everybody would give the answer. Now let us learn some points here. Point number 1. Governed strictly by must be followed by noun or ing. This is one rule which you have to learn. Of course, we know the rule, no problem. So strictly governed by the forces of supply and demand. That is one case we can learn very easily. Another point that I am going to ask you here is, look at this starter. With no governmental influence, can you start this sentence? Can you use this sentence as the beginner? Can you use this sentence as the beginner? Look at this, with no governmental support or governmental influence, that is a phrase. Remember, this phrase also can be used as the beginner. Just before we have used the word of. So, with no support from the family, with nobody's support from the family, or you can say with a lot of confidence, you can use all these combinations. Okay, so with no governmental influence, this can be either beginning of the sentence or ending of the sentence. That is a prepositional phrase, so in overall. Okay, another combination which you have to focus very carefully, very important case in the sentence arrangement. See, all of you gave correct answer. I appreciate that. Your correct answer is 5. And in 5, the sentence is starting with this part. What is this? At its most basic. What is this? It's. What is the parts of speech of it's there? That is a pronoun. Yes or no? Now, this pronoun is referring to a noun. What is the noun we have here? Can you tell me? What is the noun we are referring to? At its most basic, a free market economy is the noun form which we are referring to. This pronoun is referring to the noun. Now, why do I need to highlight this part now? Why do I need to highlight this part? Now, look at this combination. Yeah, it can function as, no, Laharika, your answer is correct. That is called as possessive adjective. That is part of pronouns. That's it. Okay, it is not that you are wrong. You are correct only. You need not to eliminate your answer. Okay, it can function as the possessive adjective. It can be called as adjective or possessive word or a pronoun. It is considered, no problem. And what we have to focus here is, at its most basic, a free market economy. See, whenever we look at the rearrangement of the sentences, we usually follow one rule. What is the rule we follow? After using a noun, when we are referring to the noun, we usually say pronoun. For example, we say, when we want to use the word he, we have to look for some noun which is already referred previously. If there is any sentence starting with Trump,
immediately we say Trump is the first sentence. After that we have to start the sentence with he. But remember, my dear students, there is also one sense of using the starters with the pronouns which refer to the nouns followed after by. That means pronouns come in the beginning and nouns follow by the pronouns. Basically we follow the nouns which come in the beginning, and after the nouns we check for the pronouns. But here there is one more possibility. For example, let us say look at this sentence, in his speech the PM, let us say, announced a new scheme, let us say like that. If you look at this combination very carefully, what is the noun of the sentence? What is the noun here? The PM. What is the pronoun we are referring to? His speech. Very careful. Remember, these pronouns can be started in the beginning of the sentences which actually refer to the nouns that are followed by. Okay, are you getting the point? His refers to the noun that is followed by. Now you already know the logic, but the point is, or how do we identify? Okay, how do we identify? How do we know that in this section this pronoun is the beginning, noun is the second word? Till now we have followed noun is in the beginning, after that we come across pronoun. But now it is completely opposite. First pronoun comes, after that noun comes. Very simple, very simple, very simple. Let me tell you how it works. If you look at this sentence construction carefully, at its most basic, can you tell me what it is? That is a phrase. You can function, you can use this combination of pronoun and later followed by noun combination when your sentence is carrying pronoun in terms of phrase setting. Okay, so this is all a phrase which consists of pronoun referring to the noun that is followed by. Look at the above sentence now. What is the above sentence? In his speech, that is a phrase. From here we are starting a clause. This is a phrase. From here we are starting a clause. So in this phrase we are using the pronoun his referring to the noun that is followed by. Okay, are you getting the point now? So this is where we should be very smart. So till now we learned the combinations focusing on the nouns, changing them into pronouns. But this is reverse here, where pronouns can be used, after that we can use nouns. But in such cases this pronoun should be used in the sentence. That sentence is nothing but a phrase sentence. This point is also very important in the rearrangement of the paragraphs ABCDE model. In such cases we will get confused a lot, because what we will see in the beginning is a pronoun. So looking at the pronoun, we will keep the sentence on hold, we will go to the further sentences. So there you will unnecessarily waste your time. So you need to first check only one point. If at all you see pronoun in the beginning, first check if the pronoun contained whatever the sentence that is there, if the sentence is a phrase sentence or a clause sentence. You will get a clarity. Okay, right. Do you want the extended information like this, or are we lengthening these points? Shall we go with the direct shortcuts and answers? Do you want me to explain additionally like this? Please let me know in the comments, because I feel like I added so many points additionally. I don't know if you are catching them or not. Shall I add then additional points, or shall I cut short? Okay. Okay, fine. Let's go for the next one. If I explain, please make sure you write it down. Okay, please write it down, because if you just listen to what I explain now, and if you just shut down this session and just look at any other question, you will not be able to get that. Okay, right. Let's go for 72. Yeah, very good. Thanks for the response. Start this answer. Start this answer. 72. Okay, good. Thank you for the response. Start your answers.
Have you answered, everybody? Yeah. Let's look at this now. Okay, good, good, good. Come on. Look at the first one. Free trade is the total absence of what? Free trade is a total absence of government policies restricting the import and export of goods and services. Direct answer. We don't have much grammatical rules here. Directly we can read and answer, right? Look at this. Free trade. We are referring to free trade, which is the subject. The topic of our subject of the sentence is free trade. What is a free trade? Free trade is, we are just giving the definition of what is a free trade. Very simple one. Remember, we already know this type of sentence sentence formation. See, in your graduation or engineering, if they ask you what is communication, you would say communication is so and so, 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 so. Yes or no? So we are referring to free trade. What is free trade? Free trade is a total absence of what? Total absence of government policies. These policies restricting the import and export of goods and services. That is called free trade. Okay, it's like removing all the tax. Okay, tax which is imposed. One more combination which we have to focus on here is nothing but the total absence which is followed by of. What do you mean by absence of? What do you mean by absence of? Absence of here in this combination is nothing but not adding anything, something extra, or nullifying something, stopping something from adding extra. That is called the meaning of the word absence of. Absence from is nothing but a lack of your presence. It is completely different. You are absent from the class. That is different case. Your presence is not there. This is absence of is nothing but a lack of something. Lack of what? Government policies restricting the import and export. There should be no rules, no government rules restricting. There is one more combination. Most people would point this as the like a grammatical mistake. Let me point that section here. Look at this. That is where you feel like something should be added. Most of the people feel like something should be added there. Look at the sentence I am reading. Free trade is a total absence of government policies. Do you feel like something is missing? Yes, there is something missing. Let me tell you what is missing. The missing word is nothing but that is a relative pronoun. But let me tell you this point, my dear students. Even if there is no relative pronoun, the sentence is still acceptable. Even if there is relative pronoun or there is no relative pronoun, the meaning of the sentence in terms of grammar also is correct. Okay. Okay. Free trade is the total absence of government policies which restricts should be there, or which is restricting, not just directly which restricting. Okay, free trade, we are referring to free trade. This is restricting. Okay, so which is restricting the import and export of goods and services. So please make sure, even if there is here, you should actually go for the combination which is restricting. Still that is incorrect grammatically. We should go for which restricts, because we are speaking about rule. That is like a rule. So rule should be used in the simple present tense, not in the present continuous tense. So it cannot be even restricting. There should be the perfect word restricts. If at all we use the word relative pronoun, which restricts should be there. If not, we have to go for restricting. Okay. Now look at this combination very carefully. No, we cannot use which are restricting, not policies that are restricting. Free trade restricts. Okay. Subject is free trade. Okay. So this is where you should be very smart. The sentence is given like this. If this is rearrangement, we can get so easily. It's not a big deal. But the point is, if this question is given to you in terms of errors, what would you do? Do you mark it as error? Please don't do that, because even without the usage of the relative pronoun, the sentence is still acceptable, because let me tell you how it works. From here to here, we can call that continuation part as a phrase starting with the gerund combination. Even the sentence is correct. What they try to play with our mind is, they try to play with our mind seeing
hey man, please add something there. What our mind tempts is, they will ask us to choose that there is an error here. That part can be called as a separate combination of phrase starting with ing. There are phrases which can be used with ing, no problem. If not, if they ask us to correct the sentences in terms of phrase replacement, we can add the combination which is, even that is also acceptable. With no change also, with no improvement also, the sentence is still correct. Okay, please make sure that you learn this point. Because I'm highlighting this point because there are many cases that I have seen in the previous question papers and all, memory based test and all, where they have given this type of sentences. So what most of the students would think is, they're like very much enticed, very much attracted to change in terms of grammar, because they're very good with the grammar rules, right? So we are all very good with the grammar rules, so we intend to go immediately and change the part. Absolutely wrong. Please make sure that even without the relative pronoun effect, the sentence is correct. Okay, only if the relative pronoun is completely wrong, there we may go for a change. Okay, right. Let's go for the next one. 73. Start your errors. Simple one. You hardly need 10 seconds. That's it. You don't need 30 seconds for that. What is the answer? That is the rule of do forms. What are the do forms do we have? The do forms are do, does, and did. Yes or no? These three do forms are followed by V1. That is the basic rule which we know. My friend did not what? Did not see me, did not see me, did not see me. Okay, did not is already past. Again, we should not use past. That becomes a redundant case. Okay, so did not see me for many years when I met him last week. Absolutely correct. Answer goes with the B part. Have you all got it correct? Okay, there is nothing much to explain here. In the rearrangement, that was important. Okay, next, if there is anything that I can add, I will add it. Start your answer now. This takes a bit of time. I think even some of you may make it error. Some of you may make it error. Okay, let me see how many of you will answer for this question. Okay, tell me what is a replacement we need. Most of you are telling answer is 3. Can you tell me, can you correct what is that in the, what is error in the third part? All these people, Naveen, Chaitanya, Swati, Shiva, Arvind, Srilata, Sudhakar, abide off. Oh my god. Most of you are going for option 3, right? I want you to give me the answer. That means what is wrong in it, what do we need to change there. I'm waiting for your answers. Let us see. All the students have to? No, man. Laharika, you said option is 2 here and you are changing this part. You said option 2 and you are changing this part. I don't know. Swati, abide with. Anything else? Anybody else? To abide only. Okay, to abide the college rules. Chaitanya Kumar.
Okay, I think that's it. Okay, look at the first combination. Abide by, no. Please stop answering. Abide by is a fixed rule. We cannot change the combination abide by. Abide should be followed by. అబైడ్ తర్వాత బై తప్ప ఇంకే ప్రిపోజిషన్ రాకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ని. ఓకే, అబైడ్ తప్ప బై మాత్రమే వస్తుంది, అబైడ్తోని బై మాత్రమే వస్తుంది, ఇంకా ఎలాంటి ప్రిపోజిషన్ రాకూడదు. ओके, अबाइड का साथ बाई प्रीपोजिशन के अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं उसको, దాన్ని ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ అంటాం. ఓకేనా, అబైడ్ తో పాటు బై మాత్రమే వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అబైడ్ బై ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రీ, యాక్సెప్ట్, ఫాలో సంబడీస్ రూల్స్. ఎవరైనా ఒక రూల్ పెట్టారనుకోండి, ఆ రూల్ని ఫాలో అవ్వడాన్ని మనము అబైడ్ బై అని అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ని. అబైడ్ బై చేంజ్ అవ్వదు. 3 అని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయారు, ఎందుకో నాకు కూడా తెలీదు. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇట్ ఈజ్ ఇన్కంబెంట్. ఇన్కంబెంట్ అంటే మీనింగ్ రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్లీ ఆస్డ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్. ఇన్కంబెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100% కంపల్సరీ. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ రిమెంబర్ ద రూల్, the word incumbent is followed by only one preposition. ఆ preposition ఏంటి అని అంటే upon. That is the error. ఇక్కడ abide is followed by in the same way the word incumbent is followed by upon. It is not with, it is incumbent upon all the students. That is, it is mandatory for all the students అని అర్థం. మ్యాండేటరీ కి ఎలా అయితే ఫర్ వస్తుందో, అబైడ్ కి ఎలా అయితే బై వస్తుందో, ఇన్కంబెంట్ కి అపాన్ వస్తుంది. ఈ రూల్స్ రెండు ఇమ్మీడియట్ గా నోట్ బుక్ లో రాసుకోవాలి. వీటిని ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం. అక్కడ అబైడ్ బై అంటే అగ్రీ ఆర్ యాక్సెప్ట్ అని లేదా ఫాలో అని, ఇన్కంబెంట్ అపాన్ అని అంటే కంపల్సరీ అని అర్థం. ఓకేనా, ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా రాసుకోవాలి, లేదంటే వచ్చిన ప్రతిసారి మీరు మిస్టేక్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్, ఇట్ ఈస్ ఇన్కంబెంట్ అపాన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్కంబెంట్ అపాన్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ టు అబైడ్ బై ద కాలేజ్ రూల్స్. అబైడ్ బై ద కాలేజ్ రూల్ అంటే అగ్రీ, ఫాలో ఆర్ యాక్సెప్ట్ ద కాలేజ్ రూల్స్ అని అర్థం. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ రైట్ డౌన్ క్విక్లీ, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్ లేటర్ అదర్వైజ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్కంబెంట్ అపాన్, నాట్ విత్. ప్లీజ్ కరెక్ట్ దట్. Next, 75. Start your answer. Please make sure that you check the sentence properly before you could answer. This is very easy one. I hope everybody would answer. Okay, come on. Yeah, good. Yeah, showing some authority. Somebody who is in authority makes some compulsion. దాన్ని మనము incumbent అని అంటాం. Is Mohan Kumar. It's not is. The statement is in the past, right, Mohan? Look at this. Yeah, let's go for this now. Very good. The director along with the staff members. Very important rule. Repeatedly I gave this rule for 2 or 3 times in the preparation of quick practice session clerk prelims, SBI. Quick practice session clerk prelims మనం రిపీటెడ్గా రూల్ చూసాము, గుర్తుంది కదా. The words along with, along with, together, all together, as well as, besides, in addition to, like, dislike, but not, and not, except, including, not including, ఈ కాంబినేషన్స్ అన్ని వీటితోని if at all there is a noun preceded by this and there is a noun followed by this. ఓకే, రెండు వైపులా మనం ఇలా నౌన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది కాంకర్డ్ రూల్కి సంబంధించింది. ఏంటి ఇక్కడ ఆన్సర్ రావాలి, ద వర్బ్ వాట్ ఎవర్ వి యూస్ షుడ్ అగ్రీ విత్ ద నౌన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సో along with is used with the 2 nouns. What is the first noun? Director. What is the second noun? The staff members. The verb should agree with the first noun. What is the first noun here? The director. Singular or plural? Singular. So what should be the answer here? Was. Okay, some of you are saying is.
Please make sure if this question is given in the phrase replacement, 100% they would give you an option as is. If this question is given in the sentence replacement, they will give you one option as is. What would you do in that such case? Past form, change it into past only. Present form, keep it in the past only, unless and until it is a tense sentence. టెన్స్ లో మాత్రమే మనకు అక్కడ వర్బ్స్ చేంజ్ అవుతాయి తప్ప ఇది టెన్స్ కి రిలవెంట్ కాదు, ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ రిలవెంట్ అంతే. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకు ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్ క్వశ్చన్ లో అక్కడ ఒక ఆప్షన్ వాజ్ ఇస్తాడు, ఒక ఆప్షన్ ఈజ్ ఇస్తాడు. అలా టెన్స్ చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ మనకు అక్కడ కీవర్డ్ రిలేటెడ్గా ఏమన్నా ఉంటే మాత్రమే టెన్స్ చేంజ్ చేస్తాం. అది టెన్స్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ తప్ప రిమైనింగ్ వీటిలో చేంజ్ చేయకూడదు. సరేనా? రైట్. నెక్స్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్. స్టార్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఈ క్వశ్చన్లో మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను, అది చేయండి. ఓకే? వచ్చిన ఆన్సర్ అందరికి? ఐ నో ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ నో దట్ ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ నో దట్. యా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దాన్ని కూడా మీరు సాల్వ్ చేయండి. సరేనా? ఏంటి? మై బ్రదర్ ఇన్ లాస్ రాంగ్. యాజ్ వీ నో ఆల్రెడీ కాంపౌండ్ నౌన్ కాంబినేషన్, ఇట్ షుడ్ బి బ్రదర్స్ ఇన్ లా. అంతేనా? బిలో వచ్చిందా? ఎవరికో బి ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎలా అండి? మేబీ మీరు లివ్ అనుకుంటారు. లివ్, ద వర్డ్ లివ్ రెఫర్స్ టు బ్రదర్స్ ఇన్ లా, ప్లూరల్ కాబట్టి దే వస్తే వర్బ్ అక్కడ V1 ఉండాలి. నో ప్రాబ్లం. ఆ కేసులో కూడా ఎర్రర్ వేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు, బట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. నౌ prior to this question, in one of the questions I discussed one point related to the relative pronouns. Do you remember that? Instead of adding the word which is restricting, they just gave directly the word restricting, and I told you that part can function as a phrase. Okay, the word starting with the restricting. Do you remember that? Okay, if you forget it, just go back to the previous couple of minutes and you watch it again and come here. Okay, now look at this. My brothers-in-law. Okay, so this word S should be here. My brothers-in-law, that we already know, who live in Mumbai, have to stay with us. Okay, sorry, Mumbai have come to stay with us. That is a sentence, right? Now there is one relative pronoun combination. What is relative pronoun here? Who live combination. Who is added. Now I want you to modify this sentence without using the relative pronoun who. Now tell me how you can use it. చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? ఈ సెంటెన్స్ని ప్రీవియస్గా వచ్చిన సెంటెన్స్ మోడల్లో దీన్ని చేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాను. అంటే ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెంటెన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్? వితౌట్ యాడింగ్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ దే డైరెక్ట్లీ గివ్ ద సెంటెన్స్, రైట్? నౌ ఇట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ టు మేక్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ సచ్ అ వే. ఆ ఫార్మేట్లో ఈ సెంటెన్స్ చేంజ్ చేయండి. నాకు ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రావద్దు. ఐ డోంట్ వాంట్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూ. నౌ హౌ డూ యూ చేంజ్ ద సెంటెన్స్? యా, వెరీ గుడ్. హూ ఈస్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్? ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూ, బట్ ద మీనింగ్ షుడ్ నాట్ చేంజ్. హూ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇక్కడ లేకుండా, మీనింగ్ చేంజ్ అవ్వకుండా, గ్రామర్ రాంగ్ అవ్వకుండా సెంటెన్స్ని ఫ్రేజ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేస్తారో చేయండి మీరు. ప్రీవియస్గా ఉన్న మోడల్లోకే మీకు ఇస్తున్నా. చేస్తారా? ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. మనకి ఇక్కడ హూ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ లేకుండా సెంటెన్స్ను ఫార్మేట్ చేయాలి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో లాగా. వాడు ఎలా అయితే ఇంపోర్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ దగ్గర మాట్లాడాడు కదా, సేమ్ అలాగే. హౌ డూ యూ డూ ఇట్ చెప్పాలి. లుక్ ఎట్ దిస్.
మై బ్రదర్స్ రావాలి, ఎలాగో ఇక్కడ ఎస్ తీసేస్తున్నాము. మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా, నో బడీ ఈస్ ఆన్సరింగ్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఈ సెంటెన్స్ని ఎలా ఫార్మేట్లోకి చేంజ్ చేస్తారు? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ లేకుండా చేంజ్ చేయాలి. మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా లివ్ ఇన్ ముంబై. నో నో శివ, గుడ్ ట్రై శివ, గుడ్ ట్రై. నో, నాట్ కరెక్ట్. హీ ఈస్, నో 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 ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రవళిక గాట్ ద ఆన్సర్. హూ రాకూడదు ఇక్కడ, లివ్ కూడా లేకుండా చేంజ్ ద కంప్లీట్ వర్డ్ ఇంటూ జెరెండ్. జెరెండ్లో చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? నౌ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ప్రవళిక గాట్ ద ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రిమైనింగ్ పీపుల్ వెరీ వెల్ ట్రైడ్, వెల్ ట్రైడ్, గుడ్. సో మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా లివింగ్ ఇన్ ముంబై. ఇక్కడ మనకు రావాల్సిన రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి? హూ లివ్ ఇన్ ముంబై కదా, దానికి బదులుగా మనము నో, నాట్ లివ్స్ రాకూడదు. లివింగ్ ఇన్ ముంబై కెన్ బి ద స్టార్టర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రేజ్. ఐఎన్జీ ఫామ్ని స్టార్టర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రేజ్గా యూజ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? ఐఎన్జీ ఫామ్ని స్టార్టర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్గా పెట్టి సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్లో మనకు కనిపించింది ఏ విధంగా ఉంది? ఒకసారి మీకు ఆ సెంటెన్స్ నేను డిస్ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? రిస్ట్రిక్టింగ్, ఐఎన్జీ స్టార్ట్ చేశాడు చూసారా? సేమ్ అదే ఫార్మాట్లో దాన్ని చేంజ్ చేయమన్నా. అక్కడ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ వర్డ్ యూజ్ చేయకుండా వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ, వేర్ ఇస్ దిస్? ఎస్, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ చేంజ్ చేయకుండా మనకు సెంటెన్స్ చేంజ్ అవ్వదు. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ తీసేసి చేంజ్ దిస్ వర్డ్ లివ్ ఇంటూ వాట్ హియర్? లివింగ్. డన్. దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్. సార్ దీనివల్ల ఏంటి సార్ మాకు ఉపయోగము? ఇప్పుడు మీరు చేంజ్ చేయమన్నారు, మేము చేంజ్ చేసాము, ఓకే, మాకు రాలేదు, నేర్చుకుంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఫర్ దిస్ సార్ అని అంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్స్ లెవెల్లో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, అఫ్ కోర్స్ ఇది మనకు మెయిన్సే, బట్ పిఓ మెయిన్స్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, స్టార్టర్స్ క్వశ్చన్స్, కనెక్టర్స్ క్వశ్చన్స్, సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్స్, అలాగే కాంటెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, ఈ కాంబినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రతి కాంబినేషన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. అర్థముందా? సో ఈ స్టార్టర్ చేయడానికి మంచిగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్. ఓకే, నౌ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తాను మీకు. దీంట్లో ఏం పాయింట్ చెప్తానంటే, లుక్ అట్ దిస్. లెట్ us imagine this part itself is not there. అసలు ఈ పార్టే లేదనుకుందాం సెంటెన్స్లో. ఆ పార్ట్ లేకుండా సెంటెన్స్ మనం ఒకసారి చదివితే ఏమొస్తుంది అని అంటే, మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా హ్యావ్ కమ్ టు స్టే విత్ అస్. అంతే కదా సెంటెన్స్, అవునా కాదా? ఏమొస్తుంది సెంటెన్స్? మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా హ్యావ్ కమ్ టు స్టే విత్ అస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఎడిషనల్గా ఈ పార్ట్ ఒకటి యాడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దట్ పార్ట్? హూ లివ్ ఇన్ ముంబై అని యాడ్ చేశాడు. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? ఇప్పుడు సెకండ్ వర్క్ చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ వర్క్ ఈస్ డన్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్, దట్ ఈస్ ఓవర్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పార్ట్. ఈ హూ లివ్ ఇన్ ముంబై అనే పార్ట్ యాడ్ చేయకపోయినా సెంటెన్స్ కరెక్టే. ద సెంటెన్స్ ఈస్ కరెక్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్. లుక్ ఎట్ దిస్. మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా హ్యావ్ కమ్ టు స్టే విత్ అస్. సెంటెన్స్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. బట్ కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ హూ లివ్ ఇన్ ముంబై అని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని ఏమని అంటాము? ఎవరైనా చెప్తారా? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ హూ లివ్ ఇన్ ముంబై అనే పర్టికులర్ పార్ట్ యొక్క ఆ పార్ట్ని మనం ఏమంటాం? ఆ సెంటెన్స్ లేకపోయినా, మనకు ఆ పార్ట్ లేకపోయినా ఇక్కడ సెంటెన్స్ అంతా కరెక్టే, బట్ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు? ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఏమని అంటాము? ఎవరైనా చెప్తారా? ఎనీ ఐడియా? లుక్ ఎట్ దిస్. ఈ పార్ట్ని మనం ఏమంటామంటే, ఒక పాయింట్ ఏమనొచ్చు అంటే దీన్ని, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్రవళిక, కెన్ యూ జస్ట్ దాన్ని ఇంకొంచెం క్లాజ్లోనే, అది ఏ టైప్ క్లాజ్ చెప్తావా? దీన్ని ఒకటి ఏమనొచ్చు అంటే, దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ నౌన్ కాంప్లిమెంట్ అండి. ఏమనొచ్చు దీన్ని? నౌన్ కాంప్లిమెంట్. పాయింట్ నెంబర్ వన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నౌన్ కాంప్లిమెంట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2, నో, నాట్ అడ్జెక్టివ్ క్లాస్. నో, నాట్ ఫ్రేజ్. ప్రీవియస్ ది ఫ్రేజ్. శిరీష, ప్రీవియస్ మనం చేసాం కదా, లీవింగ్ ఇన్ ముంబై అని, అది ఫ్రేజ్. అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ కూడా కాదు. నో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ క్లాస్. ఏంటండి ఇది? రిలేటివ్ క్లాస్ అంటాం. ఎందుకు ఇది రిలేటివ్ క్లాస్ చెప్తారా ఎవరైనా? దిస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ క్లాస్. ఎందుకు దీన్ని రిలేటివ్ క్లాస్ అంటామంటే, రిమెంబర్, this sentence itself is starting with one word. ఏంటి ఆ వర్డ్? who, which is a relative pronoun, and this relative pronoun is a starter of this clause. ఇదంతా కలిపి ఒక క్లాజే. who live in Mumbai అనేది ఒక క్లాజ్, అది ఫ్రేజ్ కాదు అక్కడ.
ఎందుకంటే who can be functioned as a subject, that is a pronoun, and live is a verb form. Subject and verb agreement జరుగుతుంది అక్కడ, that is a clause. This particular clause is called relative clause, and this particular clause is giving the additional information to the noun and subject. దీన్ని మనం subject complement అనొచ్చు లేదా noun complement అని అనొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ రాస్తున్నాను చూడండి, this can be subject complement or noun complement, and this part also can be called as a relative clause. గుర్తుపెట్టుకోండి, relative clause can be added in between the main clauses. What did I say? Relative clause can be added in between the main clauses. What is the main clause in the sentence? My brothers-in-law have come to stay with us. అది సెంటెన్స్ యొక్క మెయిన్ క్లాజ్, టోటల్ సెంటెన్స్ అది. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ సెంటెన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ వన్ క్లాజ్, దట్ క్లాజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిలేటివ్ క్లాజ్. రిమెంబర్, ఈ కాంబినేషన్స్లోనే మనకి ఎక్కువగా ఎర్రర్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ని. రైట్, ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ 77. స్టార్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్. అయిపోయిందా? రైట్, దట్స్ వెరీ ఈజీ. వాట్ ఇస్ దాట్? నో సూనర్, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ రూల్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆర్ యు ఆల్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యా, కరెక్ట్. కమ్ ఆన్. ద వర్డ్ నో సూనర్ రిలేటివ్ కాంబినేషన్ పేరు రావాలి. ఏం పేరు రావాలి చెప్తారా? ద వర్డ్ నో సూనర్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై దాట్ కాదు, ఏం రావాలండి? No sooner is followed by THAN, then. Okay, that is a simple one. Either or, neither nor, not in but also, no sooner than, hardly, barely, scarcely, when, whether or, both and, all these combinations are relative pronoun errors. There is one more point that we can learn. What are the points that we can learn? Look at this. No sooner did the thief see. Can anybody tell me what is this point called in English? I want somebody to tell me what is this point called in English. I am not speaking about the tense. There is separate rule applied here. There is one rule applied already, that is correct only, but what is it called? Can anybody tell me what is it called? No sooner did the thief see. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమని అంటాం? సెంటెన్స్ కరెక్టే, అదంతా కూడా రాంగ్ ఏం లేదు. దాన్ని మనం ఏమని అంటాం? ఒక రూల్ అప్లై చేశాడు సెంటెన్స్లో ఆల్రెడీ, దాంట్లో కూడా ఎర్రర్ ఇస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ దివ్య, వెరీ గుడ్. ఏమంటామండి దాన్ని? లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. లుక్ ఎట్ దిస్. వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్? ఆఫ్టర్ సర్టెన్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఆ వర్డ్స్ ఏమై ఉండాలంటే సెమీ నెగటివ్ వర్డ్స్ అయి ఉండాలండి. ఏమై ఉండాలి? సెమీ నెగటివ్ వర్డ్స్. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ సెంటెన్స్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ అ సెమీ నెగటివ్ వర్డ్, విచ్ వర్డ్? సెమీ నెగటివ్ వర్డ్. రిమెంబర్, యూ షుడ్ ఇమ్మీడియట్లీ అప్లై లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. ఏంటి లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ అంటే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ అ సబ్జెక్ట్, then you need to use the main verb, and in addition you can use the object, which is basically the structure of a question. For example, ఈ పార్ట్ తీసేద్దాం కొద్దిసేపు, నో సూనర్ తీసేద్దాం, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ చదవండి. ఏమొస్తుంది? డిడ్ ద థీఫ్ సీ అంటే ఏమవుతుంది? అది క్వశ్చన్ అవుతుంది, అవునా కాదా? డిడ్ ద థీఫ్ సీ అంటే అది ఒక క్వశ్చన్ అవుతుంది. But here it is not a question because of the effect of this word. It is still a assertive sentence. It is not interrogative sentence. Okay, many a time we use this formations of the questions for like did you see, did he go, did he come. అవునా కదా? అంటే మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ వేరే విధంగా ఉంటాయి. మనం ఎలా క్వశ్చన్స్ మాట్లాడతాం? మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్, డిడ్ యూ ఈట్ అనే బదులు యూ ఏటా, డిడ్ యూ సీ అనే బదులు యూ సానా, డిడ్ సార్ కమ్ టు ద క్లాస్ అనే బదులు సార్ కేమా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. అవి కాదు క్వశ్చన్స్. మనకు క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉండాలి. మనకంటే మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ వేరే విధంగా ఉంటాయి. క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ ఇలాగే ఉంటుంది. బట్ రిమెంబర్, ఇది ఇక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. ఏంటి ఇది? లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. ఏంటండి లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ అంటే, ఆఫ్టర్ యూసేజ్ ఆఫ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఆ వర్డ్స్ ఏంటి అని అంటే సెమీ నెగిటివ్ వర్డ్స్. ఇలాంటి సెమీ నెగిటివ్ వర్డ్స్ అని సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు
we should immediately use law of inversion. ఏంటి law of inversion అంటే our sentence should start with the helping verb followed by the subject and followed by the main verb. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎలా ఇస్తాడు అని వాడానంటే లుక్ ఎట్ దిస్ సెంటెన్స్ ఎలా ఎర్రర్ ఇస్తాడంటే ఇది పక్కన పెట్టుదాం. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దట్ ఫెలో వాంట్స్ టు మేక్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇంటూ క్వశ్చన్, ఇక్కడ పార్ట్ ఎలా ఇస్తాడంటే నో సూనర్ ద థీఫ్ సా అంటాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఇది తీసేద్దాం, అది కరెక్ట్ అనుకుందాం కొద్దిసేపు, అది ఎర్రరే. ఓకే, లాస్ట్లో కన్ఫామా కన్ఫామా యా ఎగ్జాక్ట్లీ వెంకట్, దట్ ఈస్ హౌ వి ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ సెంటెన్స్ని వాడు క్వశ్చన్స్లో ఇస్తే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు, నో సూనర్ ద థీఫ్ సా అని అంటాడు. ద పాయింట్ ఈస్ ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ని ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ నీడ్ టు బి వెరీ స్మార్ట్. ఏంటి స్మార్ట్ అని అంటే నో సోనర్ వచ్చింది, we immediately get the strikeout point of law of inversion. ఓకే, law of inversion అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ we need to use helping verb, later we need to use subject and later followed by main verb. సో ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ రావడానికి ఏ విధంగా ఛాన్స్ ఉంది మరి అని అంటే, రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ దిస్ వర్డ్ హియర్, సా, విచ్ ఈస్ అ V2 ఫార్మ్. రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు did plus V1. VT is equal to did plus V1. We already know that rule there. Okay, the thief saw అనే V2 కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో that is equal to did plus V1 already. Okay, so we can change it into did the thief see. That means helping verb is in the beginning did, subject is in the middle thief, and V1 is on the other side. Okay, so remember this rule like this. V2 వచ్చింది అని అంటే there is a possibility of did plus V1. did plus V1 మనం గుర్తుంటే ఆ క్వశ్చన్ దీంట్లోకి చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఈ విధంగా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. రైట్, లెట్ us go for the next one. Columns, make it very quick. Yeah, start your answers for columns starting with question number 78. Right, let's look at this first one. A major war raging on Russia's and NATO's borders. Continue చేయండి, ఏమొస్తుంది అక్కడ, increasingly bold, no, siege and desperation around each other, no, doesn't look all right. Let us check for the other one. Russian threats of direct retaliation, a mood of what, mood of increasingly bold, no, a mood of siege and desperation in Kremlin. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ, మూడ్ ఆఫ్ సీజ్ అండ్ డెస్పరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. లుక్ ఎట్ దిస్, మూడ్ ఆఫ్ డిస్పరేషన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ అ కనెక్టింగ్ వన్. సో పేర్ షుడ్ గో ఫర్ బిఈ. ఎన్ని బిఈస్ ఉన్నాయి మనకు, ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్, రైట్. చెక్ ఫర్ సిఎఫ్. గ్రోయింగ్ అన్సర్టెనిటీ అరౌండ్ ఈచ్ అదర్స్ రెడ్ లైన్స్. హియర్ వీ నీడ్ కంటిన్యూషన్ అండి, గ్రోయింగ్ అన్సర్టెనిటీ అరౌండ్ ఈచ్ సైడ్స్ రెడ్ లైన్స్ అని కంటిన్యూషన్ కావాలి మనకి ఇక్కడ. వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దాట్. ఓకే, సో వితౌట్ కంటిన్యూషన్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్, నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కూడా లేదు. సో ఆన్సర్ షుడ్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్. లెట్ అస్ చెక్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉన్నాయని. ఏ మేజర్ వార్ రేంజింగ్ ఆన్ రష్యాస్ అండ్ నాటోస్ బోర్డర్స్, ఇంక్రీజింగ్లీ బోల్డ్ వెస్టర్న్ మిలిటరీ సపోర్ట్. అసలు ఏడి పేరబుల్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఏడి థర్డ్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్, కాంటెక్చువల్లీ రాంగ్. బోర్డర్స్ అరౌండ్ ఈచ్ అదర్స్ రెడ్ లైన్స్, నో. Go with only first one. Okay, next 79. Only 15 seconds, start your answers. All right, look at this.
The war in Ukraine heightens these risks to a what? To a are not possible, to a level possible, to a employment not possible, to a level not seen since the Cuban missile crisis. So pair should go for AE. Any AEs ఉన్నాయి చెప్తారా? One AE is here, another AE is here. Check for BD రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి how to check for CF. The chance of nuclear weapons employment is extremely low. The chance of for nuclear weapons employment, ఇక్కడ nuclear weapon employment అని అంటే దాని అర్థం ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కాదు. ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంప్రూవింగ్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్స్ వెపన్స్ హియర్. ద ఛాన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో అన్నారు. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఆన్సర్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. No, not third, we have to go for the first. Even CF is also correct. CF కూడా కరెక్ట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యు రీడ్ ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ AEBD రెండు కరెక్టే, ఈవెన్ CF కూడా కరెక్ట్గా ఉంది. మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే కాంబినేషన్ రాంగ్ తీసుకుని ఉంటారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ వర్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ దట్ ఆర్ పుట్ ఇన్ టు యూజ్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ 80. స్టార్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్. రైట్, ఫస్ట్ చూడండి. ద క్రెమ్లిన్ హ్యాస్ టర్న్ టు న్యూక్లియర్ సాబటర్ రాట్లింగ్. లుక్ అట్ ది దట్ మే నాట్ బి ఎంటైర్లీ ఎంప్టీ ఆఫ్ థ్రెట్. దెర్ ఈస్ సమ్ పాసిబిలిటీ. ఓకే, లెట్ us check the for the other one. Partly it is because of Russia's lowered nuclear what? Nuclear adjective అక్కడ. Lowered nuclear NATO-Russia conflict కాదు. Lowered nuclear threshold and heightened sense of vulnerability. ఇక్కడ చూడండి కేర్ఫుల్గా. Lowered, heightened. ఇవి రెండు కూడా పేరబుల్ కాంబినేషన్స్ అనమాట. BF can be used. ఎన్ని BFs ఉన్నాయండి? Only one BF. That goes with the second. Okay? What the answers? Very good. Fine, my dear students. This is it for this session. Hope you learned a lot from this. And thank you for your response as well immediately as soon as I asked. And keep watching SREEDHAR'S CCE. And this session is followed by the quant session. So please stay tuned. All the best for your preparation. Thank you.